Colocou? Já pode abrir, então. Pode abrir. Sim. Olá, bom dia a todos. Bem-vindos Hello, good a morning, nosso call de everyone. resultados do terceiro Welcome to trimestre our de results call 2024. Eu of the aqui no third Atendimento. quarter Sou 2024. Marcelo, diretor I'm financeiro e Marcelo. I am the diretor de financial relações do OFSA3. manager and I E deal junto com o with Kleber, the nós vamos trazer a financial apresentação dos investors. resultados Along e with assim Kleber, we are esclarecer going todas to as provide dúvidas you do the terceiro trimestre results of the third desse ano. quarter Vou passar a palavra 2024. para o Kleber Gomes, que é o So I'm CEO, going to hand over que vai dar to our início à CEO, Kleber apresentação dos Gomes, resultados. who is Vai going falar da to estratégia, introduce, dos and principais pontos he's desse also going trimestre to be talking positivo about desse the trimestre, e eu strategy, the volto na sequência positive para trazer uma visão mais ampla dos números results, and financeiros he's desse going to trimestre. provide an Kleber, bom overview dia. about the Passo a organization palavra para itself. você. Good morning, Kleber. Bom dia, Marcelo. Obrigado pela Good morning, introdução. Marcelo. Bom dia a Thank you for todos. your quick Se não for para introduction. Good apresentar, morning, como everyone. sempre, It's a pleasure sobre to be here talking with Ourofino, all nosso of you, OFSA3, talking about no Ourofino trimestre bastante organization. positivo, na nossa It has visão, been a very positive de quarter in our crescimento, de view, lançamento de and produtos, the com saúde growth, financeira, com geração de new caixa, businesses, com developments, rentabilidade, com cash melhoria flow, de margem bruta. Então, a gente profitability, está bastante feliz improvement com o andamento, mesmo sabendo que a gente tem muita coisa of para fazer para frente ainda. Quarto our trimestre growth. é um quarto And the trimestre fourth que tende a ser bastante grande. quarter, Então, we nossos have a very planos good para prospecting in order concluirmos esse to quarto be trimestre e really concluir good. um So ótimo ano dentro da we are going to companhia conclude a very e good também year com for muitas the mudanças, organization. And we have muitas had a lot of situações de pessoal que têm sido changes. bastante positivas, We have been growing and com improving our despesas staff muito bem controladas, né? Você and sabe que hoje well as despesas não controlled estão expenses since no plano de 2023. We have been talking de about racionalização de despesas, estão no plano de economizar rationalization mais, e a plan. gente está feliz And de falar que esse plano tem we are dado quite bastante happy certo, to announce that this com plan negócios is working estratégicos well, também sendo and also estabelecidos, que em breve strategic businesses sempre that have been terão muita oportunidade para a gente established, comentar. and we are Um going to comment novo on this, ciclo de planejamento and a estratégico em new desenvolvimento, que também strategic em planning breve a gente também cycle, pode complementar. and Então, assim, soon muita we will coisa provide you acontecendo na information about companhia. it. O And pessoal it has been a very está good todos muito year for próximo the da gente, apoiando organization, as nossas and ações, we have been nos having ajudando support from também our nas melhores actions, decisões. Os our demais órgãos que estão no partners. comitê de controle They tributário, also have fiscal, been com as front de supporting us inovação, que estão sendo along with presididas pelo the Dorival, junto steering comigo, estão committee. And junto along com a with me, inovação. we have Muito had the importante esse innovation ano para nos ver esse committees that foco para os were projetos really para os good, próximos anos. considering we've Sobre also seleção talked dos about the recursos projects for the infraestruturas, next year. inclusive com And consultores externos também we also funcionando have muito external bem. consultants. Everything is E working fine. então, assim, a gente entende que a And companhia está num we momento understand that the bastante bom. organization is in a very good Mercado da moment. recuperação, The né? A market, gente sabe, falando do nosso principal we mercado, o know mercado da that our main bovinocultura, market, não tem the sido bovine anos fáceis, né? O culture, ano passado foi um we ano haven't had bastante easy complicado, years em because termos de last year was preço, né? Na somewhat ponta do bolso, complicated tive according to the secas, costs tivemos of problemas agora de of the enchentes, animals. We mas also esse had the ano drought a gente and falava também que a floodings gente começava a enxergar uma recuperação issues, but desse for the setor next pecuário year, a partir do we final desse see ano, a very e que good parece que está acontecendo. A gente, environment. bastante So recentemente, a gente tem visto uma boa recuperação do preço da arroba. Isso é sempre muito positivo, né? A um, gente fala que o we nosso have segmento, a very good ele improvement depende for the muito do agricultural setor field, pecuário, ele tem and funcionado porque a pecuária in sempre foi muito the cíclica, mas agriculture lógico que em anos mais field, positivos esse we are ciclo having ele positive dessa vez tem cycles, intensificado. and the use of Então a gente technology has vê been esse improving, final de ano já has been começando bem very melhor e intensified. acreditamos So que o mês this do ano que year vem e os demais and tem que by the ser next bastante year, positivo.
we are going to have a very Ter visto, por positive exemplo, o cycle. recorde de exportação We've seen a da record China. of exportation. A gente tem visto um aquecimento da demanda Considering interna, China, we also had an sido bem internal positivos pela frente. measurement. Mas o ano, né, So ele tem it's transcorrido de really uma forma important. que a maior parte do ano foi And com then condições mais this adversas, year mas we mesmo had a assim a very gente tem adverse conseguido climate change. uma boa So recuperação em relação ao ano passado, even though we alguns were able to have a patamares recovery considering last acreditamos year ter um crescimento and próximos de considering the loquacidade. growth Mercado itself, pet, o mercado the pet pós-pandemia market também está um pouco mais calmo, post-pandemic mas é um mercado is sempre muito positivo, it's um mercado good. que a gente vê com It bons has been a olhos, com very crescimento positive sempre acima dos dois market. We dígitos, have been e a gente having vê uma retomada também growth bastante in forte da this China, market as com well, crescimento acima and do we have mercado, this tendência assim. recovery from E demais, Ourofino, e operações and also internacionais, international a gente, actions. só para comentar, em animais de produção, a gente também We vem had our bastante production positivo nesse line. momento, né? A gente teve uma It's melhoria. really A soja, important por and exemplo, it's antes really passou anos good muito at this complicados e agora moment. está com uma recuperação We boa. went A through some avicultura também complicated está com bons moments, preços. but we are now E então, going assim, well. animais de produção está com So um cenário bem positivo à frente. production E animals, we operações have a very good internacionais, scenario. a gente tem ido muito bem And no for campo, os national resultados estão acontecendo. results, Na we are having parte these do México, tem numbers, sido mais tranquilo, que o figures, México passou por uma and grande seca no começo do ano, isso prejudicou it um was pouco os somewhat nossos difficult resultados in lá, Mexico principalmente because of the para a linha drought. de So even antiparasitários, que é o que mais a gente considering tira nessa condição the adversa de secas. anti-pass line E na parte of dos outros products, países, né, and exemplo, as como eu for other falei, countries that we de work and distribuidores, operate a gente tem feito bons through resultados, os distributors, resultados we have estão been having próximos mais ou menos para results, o ano, and temos it tido um is pouco mais de aligned of dificuldade what we were na questão de expecting. logística para fazer as However, we have operações had marítimas, some difficulties of por conta maritime da crise de logistics navios e de due to contêineres que the estarem no crisis mar, of tá? Então containers esse and é o único senão que ships. nós temos, So mas por this is enquanto the a only operação ela pain está point, entregue, this está alert, normalizada. but Isso é um we cenário are mais going macro, through. né? This is a macro Eu vou falar aqui um scenario. pouquinho dos destaques, né? Como vocês I'm estão going to provide vendo, you the esse trimestre highlights. de 24, As you can a see, the gente está third quarter flertando, tá? Fora da 2024, conta, porque todos vocês sabem we que esse are, ano you houve a know paralisação that this da year vacinação de aftosa, então nós we não had temos essa linha de receita. the Então discontinuation excluindo of essa aftosa, simplex the aftosa, nós vaccine tivemos um of crescimento foot and de mouth 11,2%, disease. So we have no trimestre e 11.2% in the 8,5% nos third 9 quarter meses, 24 and tendência interna de resultado 8.5% bastante 9 months positivos. 24. Também disse, né, vou So it's mostrar, been Marcelo vai mostrar mais em positive, detalhes à and frente, Marcelo is going a to margem provide you bruta some está nos details. melhores patamares, se a gente comparar inclusive os últimos 4 And anos, also EBITDA if we e o lucro compare the estão nos EBITDA, patamares normais de rentabilidade da companhia. Nós the lançamos 7 produtos cross, até agora, the esse cross ano, margin, mas também and vinha comentando com vocês que os and lançamentos de produtos I seriam mais also para o like final to do ano, say that e eles the aconteceram launching of the agora nesse terceiro products, trimestre, esses 7 um, produtos, we mas have here de uma certa forma these launchings foi bem no final of do trimestre, a products, gente não colheu ainda and muitos frutos. Esses frutos by the end melhoram of a this partir quarter, do we quarto haven't tri had a e lot of principalmente do uh, ano seguinte. Trazendo aqui um pouco da we questão haven't dos had a lot resultados, of na parte da developments frente um for pouco mais this, so we are detalhada, né? working on it, Nós and lançamos we've dois launched produtos para two aves e suínos, products a for vacina swine, Safe Suit the Glasser One, vaccine Safe que é uma Glasser vacina para a 1. doença de glaceolella, It's a for única vacina do Aureola. mundo de dose única, sem It's the proteção sem very bolsa. first É uma vacina que está fazendo muito vaccination, sucesso. single Nesse momento, dose. as It's companhias going to estão be really fazendo a successful, semeadura, que a gente chama aqui da and vacina, né? Onde elas fazem os testes para organizations homologar they o are produto e depois a gente conducting the pode sair nas tests in order to ruas have the homologation of this com product. as agroindústrias, mas é So com certeza uma vacina que vai fazer muito for sucesso. sure, this is Nós going to lançamos be também really terapias de successful. suíno, né? Vocês estão vendo aqui And dois as you can terapias see aí, here, que é the suíno e swine, bovino, são produtos diferentes. bovine and Esse é um swine, they're feromônio two different apaziguador, products. análogo da This substância is apaziguadora analog materna, of the que tem inúmeras substance, aplicações and we na have a indústria, different uma vez que ele applications in retira the industry. dos animais o medo Once e o estresse. this Então a gente tem medo de ser removes associado the a sistema stress produtivo, of a gente animals. tem perdas econômicas e So zootécnicas, então we esse know produto that está we have sendo bastante bem isotechnical introduzido no mercado. losses, and that this is Então going to be foram esses really good dois os for the produtos que nós market. lançamos So para these aves e were the two suínos. products that we've Para launched bovinos e for suínos, nós lançamos swines, 3 and for produtos, o bovines, Ferapise bovino, que Oferapese, esse bovine. já tem tido muitos resultados positivos a We campo e have com had certeza a really good sucesso bem estabelecido. results.
It Lançamos has been well também o established, Fosbion B12, and um falls fósforo beyond orgânico com uma proteína difusa B12. que provém It's a energia para vitamin os animais e pode ser that associado provides a vários protocolos energy for sanitários. E animals, lançamos a and it's parceria going com through a different empresa sanitary da Argentina, surveillance. a vacina And C9 in do Argentina, OFSA3, the que é uma CDV vacina Octopus, respiratória, então bastante it's a indicada aos respiratory cativantes. vaccination. E para animais de companhia, nós lançamos dois And produtos, for o Easy Clean, animals of que é um the produto organization, we have the biológico Easy que Clean, that retira it's a odor biological das agent fezes e urinas dos that animais removes e the principalmente quando odor emerge em tecido, geralmente em uh, carpete, né, onde os animais ali às of vezes podem animals in fazer suas carpets. necessidades. You can E o use in produto também tem carpets sido and bastante bem other introduzido, areas. trabalha em So conjunto it's com o been nosso well campeão de vendas introduced. Herbovet, It's nosso Herbal desinfetante Vet. It's our herbicida, disinfectant. bactericida. Uh, E lançamos agora and we recentemente o also Bunny. recently launched Vocês sabem, nós Bunny. temos o Bunny 3 na We linha, know mas that we como have o a nome do Bunny outro é number estéreo, three, saíram, o ferimentos saíram em tempos sterile. diferentes. O Bunny 3 é o nosso Bunny inseticida para three gatos, com três princípios is for ativos. E cats, agora nós three lançamos active o Bunny ingredients, and 2, né, now que é o nosso we launched endoctocida para cães, Bunny for com dogs. dois princípios ativos, These are two combate active ingredients carrapatos, pulgas, sarnas for e vermes internos também. Então, um produto bastante bacana. Então scabies vimos and aqui, são other produtos oriundos do nosso Brasil, diseases. produtos So oriundos these né, are dos for nossos our negócios de alianças POS estratégicas, products mas a gente and tem our certeza que esses produtos já strategies, vão and fazer we fluxo no are quarto pretty trimestre sure e that também these os demais products will trimestres. be A empresa strengthened continua recebendo by the inúmeros next quarter. reconhecimentos, o último The deles, we also have nós had estamos mais uma vez acknowledgement. no pódio, We na are terceira posição in the do third ranking das 100 Forbes, position, né, que é feito em considering todo mundo the para analisar 100 startups, sendo overall reconhecida como uma das principais empresas do Brasil no Corps setor da Top Open agronegócio que Corps trabalha com as 2024, startups, com o ecossistema de and inovação. E it is posso an atualizar vocês, innovation muitos projetos ecosystem. aqui no nosso So we pipeline have no a different futuro que também products in our pipeline, and in the future. vai. Kleber, tivemos uma pequena interrupção no Só um seu minutinho, áudio. entrou uma tela diferente aqui que eu me perdi um pouquinho. Me desculpa, vocês estão me ouvindo aí agora? Can you Então, see mas me pode now? passar. Então, tá, já tinha concluído aqui a questão de ser Funcionando, reconhecimento. Kleber. Estão me ouvindo? Então, tá bom. Bom, aqui falando, trazendo um pouquinho daquilo que eu falei em termos de números, né? A gente viu o Well, as crescimento considering the de animais de produção figures, com production toxoplasmose 10, animals, quase and 11%, um crescimento foot bastante and mouth significativo, né? disease, Animais de companhia, o crescimento de fever, 16,3%, animals também bastante positivo. Margem growing bruta, 13%, mais de the 5,3 pontos gross margin percentuais, more than crescimento, margem 5% líquida of 8,5 products pontos of percentuais, a margem líquida a 10%. percentual Sabemos que points. o ano So passado we foi um know ano that que last né, year tivemos uma perda de rentabilidade, we had mas nesses patamares profitability aqui a gente está loss, but voltando para considering patamares these levels, históricos, we are then com having crescimentos múltiplos. historical Estamos com figures and endividamento super baixo, né? A increasing gente, our antes da revenue. reestruturação, nós estávamos com quase dois, So we duas had vezes o EBITDA, né? A nossa alavancagem. our A gente termina esse EBITDA, semestre com and we 0,6. are just Mais finishing importante do this que isso, quarter uma with qualidade de dívida 0.6, muito and boa. more Nós importantly, we temos have a very trabalhado good muito bem as quality. linhas de financiamento de inovação, We have been principalmente linhas working with NEPs, good que são linhas financing apropriadas aos nossos lines in desenvolvimentos, linhas NEPI, de longo prazo, our com custo de developments, capital adequado long-term para os projetos de lines, and inovação, né? capital Fechamos o um, trimestre com costs. custo de So we've 7,5, concluded the inclusive quarter considerando esse 7.5, and custo, also as considering this garantias, as cost, fianças bancárias all que a the gente tem. guarantees, all their Então, de banking fato, guarantees. a So nossa in parte fact, financeira, eu creio que our está impecável do financial ponto de vista de health is good, financiamento, alocação de considering capital, tá bom? financing and allocation of Pode passar capital. lá. Vou passar agora então para o Marcelo. O Marcelo vai fazer os comentários mais detalhados aqui sobre os I'm going to hand resultados. over to Depois das Marcelo, nossas perguntas e and respostas, he's going to mas de provide you novo, né, an reforçando aqui a overview, and I will confiança no trabalho que tem return sido for feito, the questions and answers. agradecendo à And once diretoria again, pelo all the work that we comprometimento, have been todos os colaboradores do developing, I would OFSA3 têm like to trabalhado thank muito for esse ano our para entregar partners. We have esses been números working bastante quite a positivos lot todos in que order vimos. to achieve Marcelo, these está com você. figures that are very positive. Thank you. Marcelo?
Bom, obrigado, Kleber. Eu vou dar sequência aos Thank you, comentários do Kleber, Kleber. I trazendo will também, follow reforçando o enfoque do Kleber's crescimento comments da and companhia, nesse reinforcing mês de the janeiro, growth. consolidado no 11.2% trimestre de 8,6 consolidated do nosso in the negócio no quarter, trimestre, e o mercado 8.5, ainda está em 9 fase de months. transição, então há um This crescimento market sim is in phase of bastante expressivo, transition. It's mas trazendo very destaque, expressive. complementando ainda And maior also crescimento e highlighting expansão de margem e de ganho de the growth rentabilidade and consecutivo, tanto no TRI expansion of quanto no profitability acumulado de 9 meses. that we have been having in Entre the as empresas accumulated com uma of expansão de 9 months. margem, onde o We lucro have bruto an cresce expansion mais que of receita, the market. o EBITDA Uh, cresce mais que o our lucro bruto EBITDA e o lucro líquido da is companhia more cresce than mais do que the EBITDA. gross, Isso é and the resultado net do trabalho revenue de alocação de is good. recursos, So this is tanto due na to parte de operações our produtivas, work, quanto também operation, de melhores negociações de insumo, que and traz essa expansão de lucro bruto best acima de receita. A receita cresce input no TRI business 11,2%, o negotiation. lucro bruto We have cresce 23%, quase mais de 11.2% duas of vezes o growth, crescimento da receita. E quando tivemos o and EBITDA no trimestre, our o EBITDA EBITDA in cresce the quarter, 36% we have a contra 11% da 36% receita, né? Quase against três vezes o crescimento da 11% of the receita, revenue, que reflete more desde a than three expansão da margem times of bruta, this também a growth, diminuição das and despesas, also the conforme o the Kleber comentou. gross Trazendo margin. essa visão para o acumulado de 9 So meses, né? O lucro bruto cresce 20,5%, our contra 8,5% da our receita, mais gross de duas vezes. E o EBITDA profit, resultado cresce 82%, EBITDA né? 9 vezes 72%, mais do crescimento da 9 receita times líquida. Então, more than the trabalho de net recuperação forte da revenue. A lucratividade da very companhia, good recovery que permite, process né, for the apresentar aí nos organization, próximos and trimestres. we will Trazendo still uma have visão that for the aqui next quarter. do gráfico de margem bruta, nós And crescemos the graphic 54,7 of no TRI e gross 52,7, né, margin, conforme o Kleber comentou há pouco. uh, Nossa melhor Kleber mentioned margem about bruta da numbers. história da It's companhia our nos figure últimos anos, que é that we have reflexo been having the do nosso last trabalho years, and it's a cresce, né, reflect sem that perder of our competitividade em work. relação aos The concorrentes no organization is mercado, de growing preço, without garantindo losing its sempre position on the eficiência na market, and operação, always seeking boas for the negociações de efficiency insumo of e the trazendo aí como operations, despesa o good crescimento da input, margem bruta. and good expenses for the growth of Trazendo para animais de gross produção, margin. né, que é a As parte da for companhia que production está animals, trazendo that's para our bovinos, equinos, segment of the aves e suínos, organization. o crescimento no Bovines TRI foi de and swines, 9,2, um crescimento de 7% 9.2%, e 2 8,9 million, no acumulado do trimestre, 8.9 accumulated, dois, 9 months. trazendo o ajustado, o efeito das And we negociações have anteriores, a gente adjusted também tem for tanto o crescimento de the receita como foot a and mouth melhora de margem disease bruta, né? Então, a gente fever, fecha o trimestre com our 45% gross contra margin, 46% no trimestre anterior e os 9 46% meses, in the 44% last de margem contra 42%. Então, quarter. crescimento com So our horizonte, né? growth, Aqui nós temos we a have this expansão aí margin nos bovinos, improved for quanto também das linhas bovines de aves e and suínos, né, que o also Kleber comentou em for altas margens. A partir de swines 24 tornou-se uma diretoria and no TRI, poultry. uma unidade de negócio And we have independente, a não business reporta direto para o unit Kleber. Isso para a gente fazer com mais forte e independent, and alavancar o crescimento we das are vendas. able to have more, Esses we are lançamentos que foram leveraging this. So apresentados as for our ainda launchings that we trazem um introduced, impacto potencial nesse trimestre, we are né? not having a A lot of data de lançamento, impact mas a due to companhia, the conforme date já of the comentado, launching of captura these o products, valor adicional but de we are receita e de capturing margem desses produtos a partir do the quarto trimestre the e mais additional fortemente no primeiro ano, no value primeiro semestre for the do ano growth, todo de and 2025. we have a prospecting for Seguindo this para by animais the de next year. companhia, As nós vemos um for crescimento de the 25,9 animals, nesse we have trimestre, crescimento bastante 25.9%. forte, It's a very acima strong do mercado, growth. inclusive, bastante It's acima do above the mercado, market, e de 19,6 no acumulado and do trimestre. Além do 19.6% in the crescimento accumulated. da receita, né, da companhia, Aside nós of the também temos a growth of preservação da the margem our bruta, revenue, we em also have 66 no the acumulado de gross 9 meses, margin, 68 no trimestre, 68 cresce em in receita. Isso this é quarter. reflexo também, né, de uma estratégia de This crescimento, is de also a melhora de reflect custo, manutenção da competitividade da nossa linha na ponta. and the maintenance Cenário muito favorável e of mantendo ainda, né, um organization. nível saudável, né, We are also having a very healthy economias aí de level sell-in e sell-out and a já very good acessando boa parte do balance mercado that por we meio da have nossa rede de accessed distribuição. a large part of our market considering our Na distribution área network. internacional, In the international temos um desafio, como já area, comentou com we ele have a também, challenge, na even rolagem considering de the navios, para rollout países da América of Central,
load ships for Central America. So part of this revenue is for the fourth quarter, and we are making all efforts in order to mitigate this issue. So by 2025, we want it to be improved, and the operation we will have less volatility, and we have had the Panama Canal problems and all of that. So we wanted this to be reduced by 2025. And Mexico, we have having a lot of drought and climate change. So that's why we had these problems. But even with these adversities, we have a growth, and we are having a very good aligned margin considering 2022 and 2023, and considering the quarter and the accumulated. We have strongly worked in order to have an optimized work. We have our expenses 33 to 23%, and our total expense was 200 million in 2 consecutive periods. 2024 expenses are lower considering last year, and that is due to our constant and optimized work. And also the margin expansion and the reduction of expenses that allows the organization to keep growing and having a good investment for the POS. Our total investment, 78.8 million. So we've amplified in 2024 our investment, and we started to see the results considering the launching of products that Kleber introduced. The expansion of margin, even considering the P and D, we have a 30.7% in the quarter and 45% in the accumulated of 9 months. This growth 138 million EBITDA and 137 2022, and the combination of the growth with the EBITDA margin, it makes the organization to have a very good relevant cash flow in the accumulated period of 9 months. And also considering the revenue, we've had an amortization 95 million. We have this turnover. We also, during the pandemic, had a different scenario, but it was very relevant for the first quarter of 2020. And we then strengthened these actions, and by the last years, we were having the amortizations. The third quarter of 2024, all of our debt today is in a very suitable operations considering the investment and the productive expansion. Once we amplify our product launching, and we also have the need to invest, and also considering biological products and our ongoing agenda for point of sale. Kleber mentioned the leverage of the organization is 1.6 EBITDA, and with this reduction, the maintenance of the debt is in a good level, and we had 7.5% of the conclusion for September. It's low debt for Selic tax. It's a suitable debt considering our cost of investment, and
we have this suitable, appropriate that if so we are in a comfort zone in order to invest in our innovation agenda. 85% of our cerca de 40% apenas do patrimônio 40% com uma condição de estrutura de we have capital bastante adequada. a very good capital um, capital investment. So these are the figures. I will hand back to Kleber and I will be open for questions and answers. Marcelo, obrigado. Thank you, Marcelo. We have here two questions from André Prates. I will read it here and then I will answer. So in case you would like to ask anything, so please put on the chat. So the first question is, what is the potential of exportation of Glasser 1 on markets that Ourofino is not participating yet, as USA and Europe? Well, we recently launched last year the Mycoplasma swine vaccine. It's been well accepted on the market. It's the best vaccine on the market. And the glass one we've tested and we know that it's going to work well, better than other vaccines. And we've left for February next year. We are going to launch another product that is going to be really good for the swine. And more than that, in our pipeline, we have other important products, and we understand that we have a very good potential for the market where we act on the market. We don't have the decision of the best business model, but probably we might be seeking for partnerships for this market. So I would say that Ourofino, we have a very good potential for some products, and we will be able to explore considering the alternatives that we will define this year, looking forward. And we are not able to mention the figures or for Glasser, but as for the swine culture, we know that Asia, China, and Canada, we have different countries that we have a very strong potential for swine culture, and we understand that it would be a really good market to be explored. Second question from André. Can we mention anything about the impact of the agribusiness? Well, this we have been considering. We started this year, and we had a very complicated time in September, October. We are now having a very interesting number now, so we didn't have any perceptible impact of the price of the arroba. And then this year and last year was tough years for the agribusiness, even considering the protocols of hormones for bovines. And we had a loss of 30%. But as for the price, the cost, it's also the cost of the calf. So I see that by the next year, it's going to be a very positive year for the production of calf. And we as a participating organization, I see a stronger recovery for the production considering the cost. As organizations, they operated with stress numbers, satisfactory numbers, but very stressed. So the last weeks, we don't have anything that we can measure.
I understand that we don't have any more questions, as I can see here on the chat. So I just would like to have our thanks. Once again, we are having a very strong work, and we have been improving in all areas of the organization, even considering this stressful moment. We had change in the structures, staff, departments, and we are now being very fruitful. Of course, we need to stick on this, and we still have a lot to do. We have new opportunities to be explored, and we are going to be capturing these launchings. This year, we ran different pilots. We've got new products, and these products are going to go into different processes. So we have new launchings, and we also have regulatory issues, but we are very confident considering this work. So I would like to thank for our team, the management areas, our partners, financial partners, business partners, and also the reliability that we have having from you, your trust. Thank you once again, and pretty soon I will be here again in order for us to talk about the next quarter results. Thank you once again of our card of results. Thank you. See you soon.